Ngoku umuntu ozakuthetha nathi namhlanje athethele umbutho wesizwe kwenzela uba athethe nee-families anike imbali yolusuku namhlanje nguComrade uGiraffe. uComrade uNcabafaku nguye ngoko zaza phambili athethe nathi. Shaban, Amandla! Gawethu! Viva the African National Congress, viva! Ngosi maComrade, Ngosi Program Director, Comrade Andile Lungesa, Ngosi kwi-leadership yakamasipalati for giving us the opportunity kuba nathi sizophosa esivivaneni. Sibulele kwi-foundation for allowing us also kuba sizophosa esivivaneni. Sibulele kwi-families ukuba zisinike i-opportunity yokuphosa esivivaneni. Dibulele i-Communist Party, COSATU, ISANCO, Youth League, Women's League, the Veterans League, for allowing me to speak on their behalf on this day, which is one of the important days in the calendar of South Africa. Namhlanje, my comrades, I think it is important to understand that the Human Rights Day is a day in which South Africa celebrates the achievements of the struggles to be able that we have a democracy that would give us the opportunity to implement the aspirations of our people to regain their humanity again, to implement their aspiration to be once more one of the recognized people of Africa, people of the world. The 21st of March is an important day in the calendar of South Africa, where South Africa consolidates its aspirations, where South Africa tells the history of the struggle of its people, where South Africa gives records of how lives were lost in this country, how people were persecuted in this country, how everything that was done in this country to make sure that we restore the dignity of our people. Today, on the 21st of March, as we celebrate the Human Rights Day, must also remember those that sacrificed their lives so that this day could be made possible. One of those that sacrificed their lives to make this day possible are the people of Uitenhage who protested against the white minority regime, and in the process of protesting, they became victims and lost their lives. Yiyo namhlanje apha eTinarha kuthethwa ngelanga massacre. Because those people did not go and say, kill us, but they were in the protest, they were in the process of protesting, of struggling for the restoration of rights of the black people in South Africa. And in the process, they were executed. So today, comrades, the 21st of March, throughout the country, we remember the struggles of restoring our dignity. Today, comrades, we also remember those that sacrificed their lives for this day. Ibalulekile ukuba sazi thina apha eMetro ukuba bangaphi na
zingaphi na iziganeko zalapha emetro zabantu ababulawayo ngamabhulu ukuze sikhuleke sibe kule ndawo sikuyo. Olusuku ke lusikhumbuza abo bantu. Osuku lanamhlanje Maqabane also sikhumbula phakathi kwabanye abantu abafana noSimphiwe Mthimkhulu, iYoung Lions ze-Youth League ezaqhwithwa zabulawa ngamabhulu ukuze olusuku lube possible. Sikhumbula oMatthew Goniwe ukuthi nabo ngabantu ababhozinwa babulawa batshiswa ngamabhulu ukuze olusuku lube possible. Sikhumbula imasaka yama-comrade ase-northern areas eBhayi abadutshulwa ngamabhulu ukuze olusuku lube possible. Sikhumbula oVuyisile Mini, oKhayingo, bona baqhonywa ngamabhulu ukuze olusuku lube possible. Apha eNelson Mandela we have iziganeko zabantu ekufuneka ngolusuku singabalibali nabo ukubakhankanya njengabantu esihamba phezu kwezidumbu zabo nabo. Olusuku funeka silukhulele thina singabantu abaphilayo ukuba lusuku olu bigger than ourselves, lusuku olu bigger than the individual, lusuku olu esiqokelela imbali yabantu abaxhonywayo, yabantu abadutshulwayo, yabantu abatshiswayo bebulawa ngamabhulu, so that this day is made possible. It is important that the people of Uitenhage and also the people of Port Elizabeth must understand that also there have been many lives that have been lost. It is important that sibeka usuku lwe-human rights, Maqabane wam, in the context of lives that are lost, in the context of those that got injured, in the context of families that get disrupted, in the context of those that got imprisoned, to make this day possible. Comrades, on this day, when we talk about the human rights, ndiyafuna Maqabane ukuba si understand i-context okanye umongo, si understand nalento sithethayo ye-human rights. Comrades, ayikho i-document in the history of this country ekwaziyo ukuzibeka i-rights okanye amalungelo asezinhliziyweni nasezingqondweni zabantu base-South Africa edlula ne-constitution le kumane kuthethwa ngayo. The most noble document, the most glorious document, the most authentic document that really articulates the human rights aspirations of the people of this country is a document called the Freedom Charter. That is the document that is a source of knowledge, is a source of aspirations, of the rights that our people aspired to, so that dignity yabo, humanity yabo is restored. If ufuna ukufunda
ukuba abantu base South Africa lento kuthiwa ngamalungelo abo achazwa phina kakuhle i-document echaza lonto maqabane am yila document kela xesha before 1994 ama comrades e-UDF ayangena umzi nomzi indawo nendawo ebonisa abantu ukuba nanku umqulu wenkululeko oqulathe ukubuyisa isidima sabantu bakuthi mhlana sifumana inkululeko. I think ibalulekile Comrade Mpen, ibalulekile that leminyaka na iseleyo wherever the opportunity is found, if Freedom Charter and the content of the Freedom Charter must be brought once more in the center so that abantu babethetha human rights must understand the human rights such as South Africa do not originate from the Constitution. They originate from the Freedom Charter, and therefore it must be the Freedom Charter that guides us as to whether we are on the right track. Ngosuku ke makomrade am, when we are here, ndiyafuna uqaphula kwi-Freedom Charter Program Director ukwenzela abantu ba-understande ukuba i-wording ye-Constitution yase-South Africa, la wording is directly informed and guided by the Freedom Charter. Funda i-Freedom Charter uzo understanda ukuba abantu bakuthi impilo enjani abayifunayo. The Constitution is only a shadow of the Freedom Charter. Ithi i-Freedom Charter xa isenza isibhambathiso sayo ithi we the people of South Africa declare for all our country and the world to know that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of all the people. Qhubekeke ngesasibhambathiso ma comrades. Into ebalulekileyo kufuneka comrades sikhuthalele ukujonga ukuba kuyo yonke kuzo zonke ingxaki ezikhoyo ngakwalo mzuzu but kuqonde ukuba kuyiwe phina. I-challenges zikhona zona, i-problems zikhona zona, but into ebalulekileyo kukuba kuqondwe ukuya phina. Sithi ke ngalo olusuku, my comrades, there is no other organization that can be able to take us to a moment of delivery for the full human rights sabantu base South Africa. Lo mbutho kumbutho we-African National Congress. Lo nto ingqinwa ngamakomanisi ukuba nanku mbutho ozakwazi ukusisa kwi-aspirations of our humanity.
Singqinwa yikhosatu ukuba nanku umbutho ozakwazi ukusincedisa ukulwela amalungelo abasebenzi, to the aspirations of workers. Ingqinwa yisanko umbutho wabahlali ukuba this is the organization. It is for that reason, Maqabane, that today, on this day of human rights, kufuneka amehlo ethu angazuli, amehlo ethu aqonde on the content, the Freedom Charter, and we must remain believing ukuba yi-ANC yodwa enokusisa enkululekweni epheleleyo reflector kwi-document ye-Freedom Charter. We must remain believing in that. Nokuba i-mistakes zikhona, nokuba ingxaki zikhona, we must not lose focus that it is the ANC and the ANC alone. Ihamba namahlakani ayo. Yiyo ke loo nto makomrade am, on this day of human rights, i-ANC kwizwe lonke iqokelelene yenza lento siyenza apha to remind abantu base-South Africa that the struggle is not over yet. To remind abantu base-South Africa that the ANC is aware of the problems and the challenges of our people. Asingabazi, makomrade am, kana sisithi on the 8th of May, siyayazi ingxaki zikhona and afunekanga sithi akunangxaki. Siyayazi ingxaki zikhona. But one thing for sure, ayikho enye jonga xa ifika omnye umbutho funeka ubuze omnye umbutho ofikayo, nima ndawoni ne-Freedom Charter. Funeka ubuze umbuzo ofikayo, nima ndawoni ne-Freedom Charter, because i-Freedom Charter, my comrade, is a measurement of commitment to deliver humanity to our people. Ukuba ngaba uthethe into funeka uthi emntwini hayi akuthethi lento sithethayo, because into esithethayo iqulunqwe kula document, is contained in that document. On the 8th of May, if you look kwi-election manifesto ANC today, that election manifesto is one of the election manifestos that are very practical. Ekuzawufuneka ekuhlaleni imibutho yethu izame into entobana ifunde ngamandla la manifesto, because la manifesto is only a short-term interpretation of the Freedom Charter. Ngosuku ke makomrade am, it becomes important that as we celebrate the attainment of our freedom, as we celebrate this day of human rights, we must remember those that have passed on. Kwifamily zamaXhoba, Comrade Marcus, ndingathethi ngefamily zamaXhoba Maqabane ndiphelele tinarha. Funeka sithethe ngefamily zamaXhoba sinabe apha eMetro, makomrade am, because they are victims of amabhulu abadutyulwa ngamabhulu nakwezinye indawo apha eMetro. It is our responsibility to make sure that all
those families ezingamaxhoba amabhulu emetro are also attended to and taken care of. It is important because ngomso awufuni ama-comrades ase-northern areas eBhayi adutyulwa lama-comrades aspreywa. Ibalulekile into entobana ma-comrades masigubhulule abantu bakuthi that we have fallen short of recognizing and following. Bona, Comrade Marcus, Ababalapetinaha, they have been consistent. And what is important, Marcus, mandikoreke nawe Marcus lento buyithetha apha. Uthi kuziwe tinaha xa zi-elections. Hayi Marcus, ayinjalo. Besilapha last year. Besilapha na other year. Kuziwa apha na other year. Into ebalulekileyo is what does the ANC government do nge families whose relatives passed on because of udutyulwa ngamabhulu. That is what is important. The ANC cares, Maqabane, and nakulo mjikelo the ANC must show caring. But in the care that we share, in the care that we show, we must be responsible. We must be inclusive. We must be seen to be just and fair to everyone. That is what is important. Sibulele ma-comrade. Nama-comrade alapha. Namanye bekunqwenela kuza apha. You see that you are here today. But let's take the message that for May 8th, when we go for elections, by the way, May 8th, apha emetro. May 8th, apha emetro is the day in which the PEPCO 3 disappeared. Yabona Kotolosi, Okakawli, Obanban. They disappeared on the 8th of May. So for us as imetro, 8th of May is a significant date. And if we do not agitate our people, we do not bring our people to vote, we will actually be failing all those comrades that were victims of amabhulu, including those that were taken and abducted by the apartheid army and be killed later on, or Kotolosi, or Kakao. Because babonke ngoku kwezandawo ngapha kwencwaba, they are one, they are together, they are looking at us as to how are we handling this freedom. But we must always remember that this day has been made possible by those that were killed by the Boers, by those that today sihamba phezu kwezidumbu zabo. Namhlanje ngosuku ne-families zamaxhoba nazo sithi masiqine kwezingxaki zikhoyo, singasilahleli ngasemva kuba ingxaki zikhona zona siyazi-acknowledge. Enkosi, amandla ngawethu. Enkosi. Amandla Maqabane masibulele ku comrade uGiraffe, ucomrade uMajeri. Uyicacisile imessage esuka kumbutho wesizwe. I-line of march Maqabane iclear. Sisonke singama-volunteer. Asinalo olunye usuku. Lela suku le-8 zikaMeyi
apho funeka siyokubuyisa isidima sombutho wesizwe apha kulo masipala womdibaniso okuthiwa yiNelson Mandela Metro. Ithi ke loo nto Maqabane umsebenzi wethu ukliye uyicacisile Maqabane. Sifuneka sihambe siyokusebenza kwenzela uba ngolwaa suku siwine sibuyise lo masipala sibuyise uMzantsi Afrika ube sezandleni zombutho wesizwe i-ANC kwenzela uba utata uCyril uRamaphosa akwazi baphathe kakuhle usuka ngelaa suku le-8 zikaMeyi enikiwe imandate kakuhle umbutho wesizwe Maqabane. Nantso ke umsebenzi wethu uyicacisile nalapha eTinarha funeka sisebenze kakhulu eDispatch napha eBhayi.